Hola, bienvenidos. Hoy es otro video. Today is another video, and I am going to be doing a really cute video inspired by that little pumpkin right there. Va a estar inspirado por esta calabacita que está aquí atrás. Este fantasmita, this little ghost. I am going to try and put it on my eyes. I'm so scared. So first, I'm going to do one eye, and then I'm going to come back and show you guys the other and actually teach you with it. Because I need to see if I can do it first. Voy a primero hacer este ojo y después voy a venir a enseñarles cómo hacer el otro, porque necesito ver si lo puedo hacer, porque a lo mejor no me sale. Entonces, denme un minuto. Ok, ya regresé. I'm back. I did one eye and it's obviously not done because I gotta do the bottom, but it's so cute. It's a cute little ghost. I need to do like the bottom half and I'm gonna do it over here, but this looks so good already. Eyeshadow is easy. The ghost is a little hard. Not hard, but it takes a long time and it's kind of annoying. El maquillaje es semi fácil, pero el fantasmita como que no es difícil, pero sí te vas a tardar un rato, un buen. Vamos a agarrar una paleta que tenga un negro y vamos a empezar a poner el color negro primero. We're gonna start by adding the black and just trying to make a smoky eye. No te quieres pasar de aquí el... You don't want to go too high up the crease. No te quieres pasar mucho de aquí de la doblez del ojo. Entonces nomás así. Y luego con una brocha difuminadora agarramos un café oscuro y vamos a difuminar el negro. Para que se vea bien difuminado todo. So everything can look blended out. If you need to add more black, you can. Si necesitas agregar más negro, si puedes. Después de que lo difuminas. Let's add some black. Esta es una de las maneras de que lo puedes hacer. Lo puedes hacer empezando con el fantasma y el negro después, pero a mí se me hace muy difícil. Entonces, nos vamos a quitar la forma del fantasmita. Voy a usar esta, es agua para quitar maquillaje y un Q-tip. We're going to use a Q-tip to take the black off to do the little ghost. We're going to do the shape. Here we go. It doesn't have to be perfect, but try to get it kind of even. Que se vean igual. Ahora con un corrector vamos a hacer el fantasma. Now with the concealer, we're going to do the little ghost. The eyeshadow, you just want to go over the concealer part. Just so it can have a little base. Quieres poner una sombra blanca nomás para que tenga un buen base para las piedras. En caso de que se vea al pegamento de pestañas que son de Walmart, vienen en un paquete y son las que voy a usar. Voy a usar las más chiquitas que vienen en ese paquete. Con este lápiz que es de wax. It comes with this wax pencil so you can get the rhinestones easier. So I'm not going to film everything because this is super tedious. But just so you get the point of what I'm doing. And I also did not have black rhinestones. So what I did is I had this
from Wet n Wild, and it has little black rhinestones. So I cut 2 off, and I'm gonna cut another 2 for this side. These are black rhinestones, so I'm gonna cut them from here to use them for this eye, and then just fill it all in with the white rhinestones. I'll do the rest off camera. Okay, so you get the deal. I'll be right back. Ok, bueno, ya terminé este ojo y ahora vamos a hacer este, y lo que vamos a hacer es como que seguir el fantasmita acá abajo. Lo más que puedas, y hacer una figurita así media zigzag. Okay, aquí está el final look. Here is the final look, you guys. So hopefully you guys can see it. I will post another video with like flash, just so you guys can see, maybe here, so you guys can see how sparkly it looks. But it's so beautiful. So I got 2 little ghosts on my eyes, inspired by this. It's so cute. You can also do this with glitter instead of rhinestones if you don't want to wear with rhinestones. Liked it. I know I didn't show you the whole rhinestone process, but you get the deal. So baby girl is crying. I gotta go. Nap time is over. But I hope you guys liked this video. Give it a thumbs up if you did, and I will see you on my next video. Espero les haya gustado. Mi bebé está llorando, se acaba de levantar, entonces pónganle like y no se les olvide suscribirse a mi canal. En los comentarios pónganme qué más quieren ver. Ya me voy. Gracias por mirar el video. Besos.